The future of Islam and Bhakti Vriksha. Итак, вопрос сегодняшний. Бхакти Врикша, будущий искон. What a beautiful topic. Какая замечательная тема. There is a saying that the best way to predict the future is to create it. Есть замечательная пословица, что лучший способ предсказать будущее – это начать создавать это будущее. Bhakti Vriksha and in general, the idea of small groups, active small groups, certainly I see a major role for the future. Несомненно, эта идея Бхакти Врикши, то есть идея активных маленьких групп, она имеет отношение. Your question about where it is successful. Well, my answer would be really wherever they do seriously, then it's successful. Ваш вопрос был в том, где Бхакти Врикша развивается успешно. Мой ответ будет такой: она успешна везде, где ей занимаются серьезно. I give an example. Я приведу пример. In the city of South India, В одном городе в Южной Индии, they have been exposed to these ideas of Bhakti Vriksha since many years. где с этой идеей Бхакти Врикши преданные были знакомы уже много лет. At least 14 years. По крайней мере, 14 лет. And somehow they were not accepting for different reasons. Но по разным причинам они так и не начинали. They were not willing to try very seriously. Они не пытались попробовать это серьезно. But then, just 2-3 years ago, for some reason, somebody took it seriously. Now they have more than 60 groups. Но затем, год 2-3 назад, кто-то загорелся этим серьезно. Сейчас там порядка 60 групп. City in South India. Так или иначе, некий город в Южной Индии. We keep it to the principle because this video may go around and may feel. We keep it to general, but in a city, a major city in South India. Но мы будем говорить общий принцип, не конкретные названия. Так или иначе, это один известный город в Южной Индии. And also depends very much on how well it's done. И, конечно, в большой степени зависит от того, насколько хорошо преданные делают. I give an example from another. This is a small city from South India. Я приведу пример еще одного маленького города в Южной Индии. There was one Mataji that she was inspired by somebody to do Bhakti Vriksha. Там была одна матаджа, которую кто-то вдохновил заняться Бхакти Врикшей. But then she started doing it before the Sunday program. И она начала проводить ее прямо перед воскресной программой. The program is already about 5 hours. Сама воскресная программа уже 5 часов. They come at 11, then they do Harina 1 hour, then there is class, there is artik, this, that, Guru Puja, then there is Prashad. Already 4-5 hours of program. Они собираются, проводят часовую харинаму, затем лекции, затем арати, Гуру-пуджа, прасад. То есть 4-5 часов все это занимает. And she tried to do it before that, 9 to 11. И эта матаджа, она пыталась проводить Бхакти Врикшу перед воскресной программой. People didn't want to come, stay 7 hours straight. И никто не хотел приходить 7 часов подряд. So I told her, no, you should have it some other time. И я сказал ей, вы должны проводить это в другое время, в другом месте. So that increases association. For that day, you already have enough association. И это будет увеличивать общение. В этот день у них уже много общения. Again, it needs to be done properly, that people have a good experience. Итак, чтобы Бхакти Врикша была успешной, ее нужно делать правильно, чтобы у людей возникал позитивный опыт. I remember one place in South America, in Bolivia, Я помню одно место в Южной Америке, в Боливии, that
one devotee was complaining, "Oh, this Bhakti Riksha, I feel like we are all like tame animals. Animals, you know, like tame animals when you do this, do that, do this." Один преданный жаловался, что Бхакти Рикша мы как дрессированные животные. Подними левую лапу, подними правую лапу. Because apparently it seems that the leader didn't have that sense of really, we call it smoothly changing from one part of the meeting to another. It was more like really mechanics. So people Похоже, что лидер все очень механически делал, не мог так плавно, естественно, перейти от одной части программы в другую. So even where they don't do Bhakti Riksha, but they have a different system in which they center on groups, personal association, personal care. Principle is very simple. И даже в других общинах, где нет именно Бхакти Рикши, но так или иначе есть маленькие группы, есть личностное общение, есть забота, то эти принципы работают все равно. I would say that for making it very big in the future, we need to have some more like systematic training. Я бы сказал, что для того, чтобы Бхакти Рикша нам очень серьезно росла в будущем, нам нужна более систематическая система обучения. Especially for leaders. Прежде всего, обучение лидеров. Before one becomes GBC or one becomes the temple president, they should have some training. Прежде чем человек становится членом GBC или президентом храма, он должен быть соответствующим образом обучен. My experience in certain years, I was traveling many places and presenting this, but then often what happened is that you have all the bhaktas and bhaktins, the new devotee in the group, and the temple president is not coming to the course. Я много лет путешествовал по разным городам, проводил семинары по Бхакти Рикше. 4 раза было так, что на семинаре сидят такие молодые бхакты и бхакти, а президент храма на эти семинары не приходит. So often it's like, okay, all the young people that have a vision, yeah, this could work, but the temple president is not being exposed to that idea, and therefore maybe nothing happens. То есть получается, что у молодых преданных возникает видение, возникает энтузиазм, а президент храма ничего об этом не знает, поэтому ничего не происходит. And so we are, historically speaking, we are at the beginning. С исторической точки зрения у нас очень молодое движение, находится в самом начале своего пути. And some people in the world think, oh, this is the Jataka Swami Maharaj system. We are not followers of Jataka Swami Maharaj. Какие-то преданные в мире думают, ну, это система Джабадаки Махараджа, мы последователи Джабадаки Махараджа. Fortunately, there are places like Russia where you see that there's Bhakti Riksha, there's a number of disciples of different spiritual masters, so I don't know how many people think this is Jataka Maharaj system. К счастью, в России мы видим, что Бхакти Рикша занимается очень много преданных учеников самых разных гуру, и вряд ли там думают, что это система Джабадаки Махараджа. He obviously, as a minister of congregational development, has been his role to introduce the idea, to publish materials and things. Разумеется, это было его обязанность, как министр развития вайшнавских общин, зарабатывать такую систему и публиковать все необходимые материалы. So, I think the future will be that we need to, through the ministry and through these videos, through these publications, people need to learn about this idea. Я думаю, что будущее заключается в том, что благодаря деятельности министерства, благодаря обучению, семинарам, видео, книгам, люди должны больше узнать об этом. And need to see that it works and people develop spiritually. И мы должны иметь примеры того, что это работает, что преданные духовно растут. And then they can also see that the temples themselves benefit from all this expanded community. Затем лидеры должны видеть, что храмы тоже получают благо от роста вайшнавской общины. The good thing about Bhakti Riksha is that it's not really depending on like large investments of money or having land or even having a supportive government. Одна замечательная вещь в отношении Бхакти Рикши,
заключается в том, что она не нуждается ни в деньгах, ни в земле, ни даже в поддержке правительства. As soon as you have a group, we can meet anywhere. Группа может тоже встречаться где угодно. And then we make another group somewhere else. Затем открывается новая группа, она собирается еще в другом месте и так далее, и так далее. It just needs a strong spiritual leadership and strong organization. Нужно просто сильное духовное руководство, сильная организация. It's a culture, just like Andira Muni Prabhu always says this word, Bhakti culture. Бхакти-викша — это культура, как сейчас Андрей Муни это слово употребляет, культуру бхакти-викша. Maybe I can show you something about culture, please for me. Могу кое-что сказать в отношении культуры. Actually, on the 3rd, 4th, and 5th, I presented a course, 3rd, 4th, and 5th March. Я тут представлял небольшой семинар 3, 4, 5 марта. И, может быть, я сейчас за полчасика вам расскажу основные идеи этого семинара, который я проводил. So culture is mainly a psychological dimension. Культура, она касается психологического измерения. And when we talk about culture, especially in this connection, we talk about organizational culture. Когда мы говорим о культуре, тут мы имеем в виду культуру организации. And how we do things in an organization, and why we do things in an organization. Как мы делаем вещи в организации, почему мы это делаем так. And there are many dictionary definitions of culture. Есть много разных определений культуры, But we are, again, focusing on organizational culture. но здесь мы с вами сосредоточимся на культуре организации. And Srila Prabhupada also used the word culture in different ways. Шрила Прабхупада тоже использовал слово культура в разных смыслах. Mainly, Srila Prabhupada used the word culture in the sense of something that purifies you, something that facilitates the development of the higher feeling, higher qualities of man. Чаще всего Шрила Прабхупада использовал слово культура как что-то, что очищает нас, что-то, что дает нам более высокое понимание. Все видно? So again, because it's a psychological, it really depends. Culture means how we think, how we feel, and how we decide to do certain things. Так культура означает, как мы мыслим, как мы чувствуем и как мы решаем что-то. Okay, these are some dictionary meanings. Эти вот некоторые определения из словаря того, что This is some statement by Srila Prabhupada on culture. This is very interesting, which we could actually include. Очень интересное утверждение, которое нам пригодится. Srila Bhagavatam lecture in Los Angeles, 72. Vedic culture means everyone is given the chance to become first-class Brahmana. Шрила Прабхупада сказал в 1972 году в Лос-Анджелесе: ведическая культура означает, что каждому дается шанс стать первоклассным браманом. So this is very good deal. This is very Lord Chaitanya, and this is very Bhakti Viksha. Это очень хорошо соответствует движению Господа Чайтаньи, соответствует Бхакти-викше. Because that's Bhakti Viksha. We say you can become a leader, you can become a facilitator of a group, you can become the force
around the force for the association and the coordination. Потому что по Аксельридше мы говорим каждому человеку, ты можешь стать лидером группы, то есть ты можешь стать духовной силой, которая будет вести других. Okay, there's much more, but I don't have much time. So all groups, and by groups we mean societies, organizations, associations. Для любых групп верно одни и те же вещи. Под группой можно иметь в виду и общество, и общины, и организации. So all groups must deal with surviving, growing, and adapting to the environment. Все группы должны уметь выживать, расти и приспосабливаться к окружающей ситуации. First of all, is surviving, because otherwise the group can just disappear. Прежде всего выживать, иначе группа просто исчезает. Growing, because ideas, and again, this is about any group. It could be a profit organization, corporation, it could be a religious group. Это затем расти, это касается любой группы, будь это коммерческая организация или религиозная группа. There is a desire to grow, because especially in religious organizations, they have a message. They have a certain conception of God. Она должна расти, потому что особенно в религиозных движениях любая группа несет какое-то послание от Бога. When they want to have more people accepting that message. И она хочет донести это свое послание до большего количества людей. And adapting to the environment. There are different environments in the world. For instance, ISKCON. In some places it's a recognized religion. In some places it's totally underground. И должна как-то существовать в окружающей среде. Например, в некоторых странах ИСККОН это признанная религия, а в некоторых он существует только в подполье. In some places it's just a non-profit or moral entity. Где-то это просто некоммерческая организация, где-то это какое-то нравственное движение. And also the groups must deal with internal integration to allow function. Также в группе должна происходить внутренняя интеграция, которая позволит ей функционировать. To exist as a group, as a unit, they have to have some systems accepted, so that the different layers and the different divisions of the community work together. Functions and work together. Существовало, действовало, там должны быть разные части, которые будут взаимодействовать друг с другом. So all groups must deal with these things. И все группы сталкиваются с этой необходимостью. One definition of culture is Одно из определений культуры таково. the pattern of shared basic assumptions that the group acquired by dealing with issues of external adaptation and internal integration. То есть это набор некоторых базовых пониманий, которые группа принимает, которые утверждается благодаря стремлению к внешней адаптации и внутренней интеграции. The pattern has worked well enough to be considered valid and to be taught to new members as the correct way to think and feel. И это понимание должно быть достаточно разработанным, чтобы оно воспринималось как истинное, правильное, и чтобы его можно было передавать новым членам группы как правильный способ мышления и чувствования. Let's see the history of ISKCON Russia, for instance. Давайте, например, посмотрим историю ИСККОН в России. In communist times, it was prohibited. Basically, the devotees, they were caught, they were sent to Siberia. В коммунистическое время это было полностью запрещено. Преданные Христовы ссылали в Сибирь. They were basically tortured. Их преследовали, мучили. And so, how ISKCON Russia adapted to that external situation is that they went underground. Sometimes they went to the countryside to have their meetings. Также ИСККОН в России приспособился к этой ситуации. Все встречи проводились спокойно, зачастую они уезжали куда-нибудь за город, все проводили там свои встречи в лесу. Book production was obviously clandestine, was done by photocopying or for bringing in printed copies, but totally legal. Книги издавались просто размножением на ксероксе и нелегально заводились за границей. And that was the way ISKCON operated. И это то, как функционировал ИСККОН. Then, after the perestroika, glasnost, Gorbachev, И после прихода Горбачева, появления гласности, перестройки, then communists fell, and then it was full freedom to practice.
коммунизм закончился и началась полная свобода действия. And then the era of big temples full of devotees started. И началась эра больших храмов, наполненных преданными. And there were these big temples in many cities, packed. Во многих городах были большие храмы. Devotees, every nook and corner you find one. Every nook and corner in the temple you find some devotee. И в каждом уголке храма могли вести. I remember when with Angira Modi we went to St. Petersburg. Я помню, как мы с Ангелом приехали в Санкт-Петербург. They have rented one huge factory, 7-story factory. Old factory. Там преданные арендовали по храм 7-этажное здание, которое раньше принадлежало какому-то заводу. And the system was that, I don't know, the rent and the costs were so high that they couldn't even actually afford the lift. Remember, they couldn't use the lift. 7 floors. Это было связано с такими большими расходами аренды этого здания, что там не могли себе позволить даже сделать лифт. And the economy was based on many devotees preparing cakes. И экономика основывалась на том, что многие преданные занимались производством тортов. So the situation was a lot of almost free of very cheap manpower and a sort of like industrial production of cakes, pr1 cakes. Соответственно, в храме было большое количество почти что бесплатной рабочей силы, и все было основано на производстве тортов в промышленных масштабах. And then what happened is that that system, although it worked for some time, but then it really didn't work for a long time because people started getting married, moving outside. The temple didn't have anymore this so much cheap or free manpower. И это, конечно, какое-то время могло существовать, но потом, естественно, преданные начали жениться, уходить из храма, и больше такого количества бесплатной рабочей силы уже не было. So many temples closed down. И многие храмы в России закрылись. Homes closed down, right? Novosibirsk were closed down. Even Begovaya and Moscow closed down for different reasons. Ну, то есть так большие храмы в Новосибирске, в Петербурге, в Перми закрылись. So it's not that we cannot have temples or big temples in Russia, but that phase, that culture is gone. Ну, это не значит, что в России не может быть совершенно больших храмов, но так иначе, та культура ушла. So now we have a different culture that we have a lot of people, we have these large communities often, and often the spiritual life, the community life is not necessarily based on the temple. Сейчас культура другая, сейчас есть большая община, много прихожан, и далеко не обязательно духовная жизнь этих общин базируется на наличии храма. Jagtaka Maharaj often tells the story of once he was in the Siberian festival, and there were hundreds of devotees. And then he asked, how many of you live in the temple? Jagtaka Maharaj рассказывает историю, он приехал на первый алтайский фестиваль, там было несколько сот преданных, он спросил их, а кто из вас живет в храме? And nobody raised his hand. Никто не поднял руку. So Maharaj thought maybe they did not understand the question. Маharaj подумал, что они вопрос не поняли. So he repeated, no? Он повторил его. In fact, no, finally the conclusion was that hundreds and hundreds and hundreds of devotees, nobody lived in the temple. Но оказалось, что это правда. Из этих многих сот преданных никто не жил в храме. So, but obviously they were healthy, spiritually healthy, advancing devotees, and their spiritual life was not centered on the temple. Это были вполне духовно здоровые, развивающиеся преданные, но их духовная жизнь не основывалась на храме. It was individual practice based on home temples, groups, different types of different У них associations. была личная духовная практика дома и всевозможные группы общения. So look at the second sentence. The pattern, whatever pattern it is, has worked well enough to be considered valid and to be taught to the new members as the correct way to take and feel. Так или иначе, эта совокупность представлений должна быть достаточно разработанной, чтобы ее считали истиной и чтобы ей можно было обучаться. And of course, there may be different currents in the society, but for instance, in Moscow, with 40 groups, Bhakti Vichar already work well enough
that at least some of the leaders will tell the leader, okay, this is how we do things. We do contribution. И, например, в Москве работает 40 баксов лишь, настолько, что лидеры могут говорить своим новым членам, вот мы вот живем так. Of course, there may be different ideas. Even in Moscow, some people may not be supportive, right? Разумеется, могут быть при этом разные идеи, даже в Москве не все поддерживают баксов лишь. But still, you have enough to show that, okay, this works. Но, по крайней мере, можем показать, что вот этот подход работает. Okay, so now 3 levels of culture. Следующий момент, 3 уровня культуры. One is the artifacts. Первый Anything visible. Visible. Первое это то, что видно внешне. Anything that comes in touch with the senses. То, что можно пощупать нашими чувствами. Like norms, behaviors, language, Определенные нормы поведения, язык, art, the way that people dress, кто как люди одеваются. like that. Then number 2, the espoused values. These are values, the official values, our priorities, our mission statements. Официальные ценности, приоритеты, миссия. And then, at the 3rd level, the most deep level of the culture, is basic assumptions, underlying assumptions. И третий, более глубинный уровень культуры, это базовые представления, то, что подразумевается. And these are not even, obviously, these are so deeply held that we don't even recognize them. This is very subliminal, very subtle. Это что столь глубокое, что часто мы этого даже не осознаем. And they evolve as solutions to problems are repeated again and again. They develop these assumptions because we have dealt with some problems, worked, and so we really believe, we start to believe that this is the way to do it. То есть это они утверждаются, поскольку они раз за разом позволяют нам решать какие-то проблемы. So what started as a hypothesis becomes reality. И гипотеза становится реальностью. So when these assumptions are there, to learn something new requires resurrection, re-examination, and frame breaking. И вот когда у нас есть какие-то базовые представления, то чтобы научиться чему-то новому, это зачастую требует от нас заново оценить все, заново обдумать, сломать какие-то рамки. In other words, to change an assumption in a community, you need people who really are willing to think out of the box. То есть, чтобы изменить вот такие базовые представления в общине, нужно сломать какие-то барьеры, стереотипы, нужно вылезти из каких-то рамок. People willing to take a look and say, okay, we have done things this way, and it gave us some degree of success, at least we survived. Люди могут говорить, но вот мы обычно делаем так, это нам приносит уже некоторый успех, но пока мы как-то живем. At least we survive, at least we have few new devotees, so it's По крайней мере, несколько новых преданных у нас появляется. But need somebody who said, no, I mean, yes, we have done these modest results, but maybe if we take a different approach, we may have a much bigger results. Но должен появиться кто-то, кто скажет, ну, может быть, конечно, как-то это и работает, но если делать вещи иначе, то будет происходить намного больше. I see emotion in your word. Я увидел легкую улыбку в устах Дилуна. See that he can identify with this. Can you identify with this? Похоже, он себя узнал в этом человеке. Okay, so these are the graphics. So artifacts is what you see, and the values. What is our priorities? What are our purposes? Итак, это графики. Сверху это внешние признаки, глубже идут ценности, а глубже всего идут базовые представления. And what are our assumptions? Now the iceberg analogy. Аналогия с айсбергом. What you see is outside the physical artifacts. То, что видите сверху, это некие внешние артефакты. Let's analyze Bhakti Viksha.
what do you see? Okay, they have groups. Бактерии, что вы так видите? Вы видите группы. What do you see? You see there are different groups. Вы видите там разные группы. You see there are generally young devotees. Как правило, молодые преданные. And there is this sense that they can take leadership. Они могут принимать на себя лидерство. There is a sense of trust. Есть чувство доверия. At the same time, you want to have some good supervision. Также они нуждаются в некотором руководстве. So there are intangible activities and routines, and even deeper, there are underlying values, assumptions, beliefs, and expectations. И так дальше идут некоторые типичные виды деятельности и процедуры, а глубже идут подразумеваемые ценности, представления, вера и ожидания. If you do not have this belief that even young devotee can excel at their spiritual practice and at their devotional performances, even socially, then you cannot really have bhakti viksha. Если у вас нет этой веры, что даже молодые преданные могут серьезно принять духовную практику, могут делать что-то серьезное, то у вас не будет бхакти викши. Because you feel fear. You feel fear that, oh, unless they're here with me in the temple, I can see them, what they're doing, or better, even if I just teach them what to do all the time, that you cannot. Потому что иначе у вас будет страх, преданный будет думать, лучше пусть будет меня несколько человек в храме, как я постоянно вижу, я их контролирую, я их управляю, я могу постоянно учить, что нужно делать. But this is just an example. Это нужно принять. This is the water lily or the lotus analogy. Это аналогия с лотосом, с What you see on the water is this lotus. То, что вы видите над водой, это цветы лотоса. And but then there are these stems. Values. Идут стебли. The concept of what's important. Концепция представляет того, что является важным. For instance, if some leader thinks, no, only when we have a temple and we have a building and we have a structure, that's really we are spreading Krishna consciousness. Как, например, некоторые лидеры думают, вот если у нас есть храм, есть большое здание, это значит, что мы распространили сознание Кришны. That's really establishing Krishna Может, consciousness. что-то реальное, серьезное, это мы утвердили сознание Кришны. Some other leader may not have that idea. А у другого лидера может быть другое I представление. think no, the important thing is that people accept Krishna consciousness, they practice, they take initiation, they take sacred initiation. Думают, что вот есть люди, их сознание Кришны, они занимаются духовной практикой, они получают первую инициацию, вторую инициацию. Either we have a building or not, that's not the essential thing. Есть у нас здание или нет у нас здания, это не так принципиально. If we have it good, it's nice, we can go and Если есть здание, хорошо, мы там можем собраться. But it's not the symptom that we are spreading Krishna Но это consciousness. не есть основной признак того, что мы распространили сознание Кришны. And the roots, you see the roots that goes on the ground, again, assumptions and certain philosophies. А вот внутри, там, где корни этих растений, там уже глубинные представления, там находится философия. So again, coming back to the original idea, okay, what's the future, what viksha, and like Так, that. возвращаясь к нашему вопросу, в чем заключается будущее бхакти викши? To have a future, strong future, we all need to work on our assumptions. Чтобы у бхакти викши было серьезное будущее, мы должны работать над нашими глубинными представлениями. And there is a sequence. I mean, it has been historically demonstrated. There are pioneers, then there are early adopters, then there Есть некоторые естественные последовательности. Всегда в истории идут сначала некие пионеры, затем те, кто приняли первыми, then there are people come a little later, people come a little later, затем кто присоединился позже, people never accept the idea. и те, кто никогда не приняли идею. They need a little reincarnation before they accept the idea. They need a little reincarnation before they accept Нужно the idea. сначала переплатиться в новое тело, прежде чем они смогут принять. And this is the apple analogy. Это аналогия с яблоком. Now the seed of the apple, where all information, where the DNA is there, those are the fundamental assumptions. В этой аналогии семя яблока, в котором есть, собственно, вся информация о яблоке, это вот те же фундаментальные представления. And then, it develops values, И дальше это превращается norms. в ценности, нормы поведения и так далее. Okay, any question? Is it any question? Есть ли какие-то вопросы на эту тему?
How to change the assumptions. How to change the assumptions. Да, мой вопрос, как изменить эти ваши представления? Okay, that's also covered a little later. That's the same thing. Okay, same thing. So the cultural engineers, the community builders, they need to operate at all three levels of culture. Итак, создатели культуры, или те, кто занимаются созданием общин, должны действовать на 3 уровнях культуры. I'll give you an example. Say in your community or your temple, Я приведу пример. Например, в вашем храме you want to establish a strong sense of hospitality, a better reception. вы хотите создать глубокое чувство гостеприимства. Of course, you can preach about that. You can talk about that, how it's important to take care of people. Конечно, можете об этом проповедовать, можете говорить, как важно заботиться о людях. Quote different shastri. Можете цитировать различные свидетельские шастры. But then also, if you have any power, you can start doing something. Затем, если у вас есть некие полномочия, то вы начнете делать что-то. Instead of maybe just speaking about the importance of hospitality, which creates a certain understanding, a certain idea, you can also take the best preachers you have and put them sitting in the temple waiting for people. То есть вместо того, чтобы просто говорить о важности гостеприимства, что, конечно, порождает некое понимание, вы просто прикажете нескольким проповедникам сидеть в храме и ждать гостей. I've seen in Chopati, for instance, once Я видел это вообще не в Чубате. there was one devotee who Brahmacharya gave class. He gave a very fantastic class. I felt that this devotee is much more scholarly than many of our sannyasis actually. Отец Брахмачарья читал лекцию, замечательная лекция. Я думаю, что это намного более образованный, чем многие наши саньяси. And then I saw the same devotee, one service, at least in that day, one service was just to sit in the temple, waiting for people to come. Этого же преданного, который просто сидел в храме и беседовал с приходящими людьми. And people would come, and normal people, Indians from Mumbai, would come and he would speak with them, make friendship, explain things. Приходили просто местные жители, люди из Бомбея, и он с ними говорил так дружелюбно. And then of course people who feel, wow, I have a friend, a nice son who let me bring more people to the temple. И, конечно, эти гости думали, у меня появился друг, такой замечательный сан, надо еще подприйти. So this is an example how you need to work on all three levels when you Вот want to это change. пример того, что нужно работать на всех 3 уровнях, если мы хотим что-то изменить. And also the leaders need to define and promote the attitudes and behavior they desire. И лидеры должны определить и пропагандировать те настроения и формы поведения, которые они хотят в этой жизни. So this is basic anthropology or sociology, how certain attitudes are established in a community. Вот это такая базовая социология, антропология, понимание того, как утверждаются определенные в общине. And here I have a okay, this is to answer Ghilamuni Prabhu's question, what changes the assumption? Ответ на вопрос Гиламуни о том, что же меняет эти глубинные представления. These are culture embedding mechanisms. Есть некоторые механизмы, заложенные в культуру. And you see on your left side, the primary embedded mechanism has to do with the leadership. И слева мы видим, что основное, конечно, касается лидеров. And basically, it's what leaders pay attention to, measure and control. То есть это зависит от того, на что обращают внимание лидеры, что они измеряют и что они контролируют. Because that creates the sense of value. What's important? Потому что это создает чувство важности. What success are we celebrating? Какого успеха мы ожидаем? That gives a strong message. This is important. Это дает нам очень ясное послание, что является важным. What do we measure?
что мы измеряем. In some place in the world, they know exactly how many books they distributed, but they don't know how many people chant Hare Krishna. Во многих храмах в мире они точно знают, сколько книг было распространено, но они не знают, сколько у них людей повторяют Харе Кришна. Once I was doing a seminar in North Italy. Однажды я проводил семинар в Северной Италии. Near Milan. Milan. So I asked at one point, okay, here we are, at that time was, we are preaching here in this region for 25 years. Я спросил в этом семинаре, мы вот в этих краях проповедуем уже 25 лет. How many people chant Hare Krishna? Так сколько людей здесь повторяют Харе Кришна? At least say one round a day. Хотя бы один в день. And different people said different numbers. Разные преданные называли разные цифры. But the point is that nobody had any idea. Так или иначе, на самом деле, никто не знал. They really did not know. Никто по-настоящему не знал. In other words, we are preaching 25 years and we don't know how many people accepted our message or not. То есть мы 25 лет проповедуем, мы не знаем, приняли ли наше послание или нет. We may know how many Ratayatas we did, we may know how much book distribution we did, Мы we знаем, may know about сколько мы провели, мы знаем, сколько книг распространили, Food for Life or other things like that. сколько провели программ Food for Life и так далее. But we have no idea how many people chant Hare Krishna. Но у нас нет представления, сколько людей повторяют Харе Кришна. So this is an example. Это пример. Whatever the leaders measure, Что лидеры измеряют, it's established as an important thing. это утверждает то, что является важным. Translate this. We can translate. What leader systematically pays attention to communicates Asian beliefs. Второй момент. Это что, на что лидеры систематически обращают внимание, чтобы передать какие-то базовые положения их веры. Yeah, what is not is comments made, casual questions and remarks. И также то, на что обращается внимание, какие комментарии даются и какие-то периодические вопросы и замечания. Then inconsistency can create confusion, of course. Затем непоследовательность может породить, сбивать с толку. And the consistency is more important than intensity of attention. И постоянство более важно, чем интенсивность нашего внимания. In other words, it's more important than there is a steady flow of information and attention than just a 1 hour class all fired up, but then you don't hear any more about that. То есть более важно это постоянство, чем какой-нибудь там одна составляющая лекция на какую-то тему. Anyway, so these are all how this culture is established in the community. Так или иначе, все соображение о том, как утверждается культура вообще. How the leaders react to critical incident and organizational crisis. Как лидеры реагируют на какие-то чрезвычайные ситуации и кризисные ситуации в организации. So all this behavior create the sense of what is important, what is not important, how we should behave, and informs our assumptions of what should be done. Все это поведение, оно определяет, что важно, что не важно, и глубинные представления. Okay, we can go on, but I think you get the idea. Пойдем немножко дальше. One thing I want to share is an important concept. Я хотел бы поделиться. This is a statement by Ed Skye, which is considered one of the top authority of the study of culture in the world. Ed Skye. Ed Skye. It's a professor. He's considered one of the top authorities. So he says, the only thing of real importance the leaders do is to create and manage culture. Но единственная настоящая важная вещь, которую делают лидеры,
это создавать и управлять культурой. If you do not manage culture, it manages you. Если вы не управляете культурой, то она управляет вами. And you may not even be aware of the extent to which this is happening. И вы можете даже не представлять, насколько это происходит. So if you are acting on a role of leadership, если вы действуете в роли лидера, either you establish the culture you want, or you manage culture, or the culture, that means the existing assumption, the existing norms, manage you. То есть или вы устанавливаете культуру, или сама эта культура, уже существующая культура, так или иначе управляет вами. So again, back to the beginning, what is a culture that is favorable for bhakti diksha? Итак, какая же культура будет благоприятна для бхакти-дикши? The culture of empowerment. Это прежде всего культура передачи полномочий. And we don't have to go far, we just need to go to our founder Acharya. И это можно увидеть просто на примере нашего основателя Ачарьи, Шрила Прабхупады. The first editor of BTG in the West was Hayagriva Prabhu. Первый редактор журнала «Бхакти на Западе» был Хайагрива Прабху. When you see the pictures of him, he was an editor, he would still look very much as a hippie. Если вы посмотрите на его фотографии, тех времен, когда он стал редактором «Бхакти», то он выглядит как заправский хиппи. He had jeans, checkered shirt, he had long hair, long beard. Соответствующая рубашка, длинные волосы, борода. And he was the editor of Bhakti God. И при этом он уже издавал «Бхакти». Which, in one sense, is the most important cultural position in the ISKCON. В каком смысле это самое важное положение в культуре ИСККОН. But Srila Prabhupada knew, okay, this person is an English professor, he has a creative mentality, let him engage. Но так иначе Прабхупада знал, это человек, профессор в области английского языка, он творческая личность, его надо занять. And then he became purified, at one point he took sannyas, then he left this world. И постепенно он принял саньяс. Then he left this world. И потом покинул этот мир. And so we can give so many examples of this liberality of Prabhupada empowering people. Okay, go. Можно было увидеть очень много примеров того, как вот такой либеральный подход Шрилы Прабхупады позволял передавать людям полномочия. The other day I was giving an example that among the 12 first GBCs in 1970, one of them was devotees in 6 months. Я приводил пример уже позавчера, что в первом списке членов GBC, который состоялся Шрила Прабхупада в 1970 году, один из преданных был в движении полгода. And he was GBC. Он уже был GBC. So sometimes we even our psychologists that the person is only 1 year, 2 years in the movement, can he lead the Bhakti Diksha group? Иногда мы говорим, человек всего год, 2 в сознании Кришны, а может ли он вообще вести Бхакти Дикшу? Which does not mean we want to compromise on the quality, but это не значит, что мы хотим готовы идти на компромисс в отношении качества. But we just don't believe that the quality has to go with many years of seniority. It's not they're not mutually exclusive. That you can have quality and you can have a person who is very junior. Но просто нужно понимать, что качество не обязательно связано с большим количеством лет. Если человек может быть молодым, но при этом очень хорошее качество. Krishna Maharaj writes in his book Servant of the Serpent, how Srila Prabhupada once said that our senior students like Krishna Maharaj, our senior students, and Krishna Maharaj said, a senior student was in the movement in 6 months. Кришна Махарадж пишет в своей книге «Слуга слуги», что у Прабхупады были такие утверждения, что наши старшие ученики, такие как Тамал Кришна, это утверждение было сделано, когда Тамал Кришна был в движении полгода. Bhagavan Maharaj once explained how he was a new devotee. Бхагаван Махарадж рассказывал, что он был еще новым преданным. And he wrote a letter to Srila Prabhupada with 10 different questions. И он написал письмо Шриле Прабхупаде, в котором было 10 разных вопросов. And Srila Prabhupada answered, why don't you come meet me and we'll discuss how to spread Krishna consciousness all over the world. И Шрила Прабхупада ответил ему, почему бы тебе не приехать, чтобы встретиться со мной, мы бы с тобой обсудили, как нам рассказать Кришну по всему миру.
In other words, Srila Prabhupada from this person understood this person is very intelligent, deep thinker. No, let's not engage То with есть it. по этим вопросам Шрила понял, что человек разумный и склонен мыслить в больших масштабах, поэтому его нужно заняться соответствующим образом. Another important assumption is that people and their advancement is really what's important. Другим очень важным пониманием является то, что самое важное – это люди и их личный рост. Their understanding of the philosophy. Их понимание философии. You all heard, I'm sure, this series of letters Srila Prabhupada said about boiling the milk. Вы наверняка слышали, что есть целая серия писем, в которых Шрила Прабхупада говорит о кипячении молока. You heard, no? Anybody ever heard about boiling milk? Слышали, да, о кипячении молока? So there's a series of letters Prabhupada wrote in 72 to leaders of the movement, to GBCs. Есть серия писем, которые Прабхупада написал в 1972 году лидерам движения GBC. And he was saying that, okay, now we have spread, we open temples, now we need to work on the devotees understanding deeply the philosophy. Он написал там, что да, мы уже широко распространились в наших новых храмах, теперь нужно работать над тем, чтобы преданные глубже поняли философию. And this is the spirit of Bhakti. People come together and really work on their understanding on how to apply the Shastra in their lives. Преданные собираются вместе и серьезно обсуждают, как правильно понимать философию и как она применяется в их жизни. So here we have, we want to introduce you a special devotee. Мы хотим представить вам особого преданного, And she's a Bhakti Vriksha преданную. agent. Она агент Bhakti Vriksha. She preaches in the third world. Она проповедует в третьем мире. In the US. Это Соединенные Штаты Америки. It's a joke. Это шутка. So here we have Her Grace, Kalashuda, Mataji, Ее милость Матаджи Калашуда. She's in Houston, Texas. Она живет в городе Хьюстоне, штат Техас. And with her husband, Вместе с ее мужем, Advaita Chandra Prabhu, Чандра Прабху. they are different Bhakti Vriksha groups. У них есть несколько групп Bhakti Vriksha. 7 groups. 7 групп Bhakti Vriksha в Техасе. And they prepared a video. Would you like to tell us what? Подготовили видео. I didn't see the video yet. I know that it exists, but it's... Я сам это видео еще не видел, только знаю, что оно существует. So she's also the daughter of Prabhu Bhaktajana Priya, who is the responsible of this samadhi, Она дочь Бхактаджана Приа, которая and отвечает is за also самадхи. a member of the MAC, here the Micro Administrative Council, or the MAC.
Mayapur Administrative Council. И он член управляющего советом Шри Майяпура. And they also joined through Bhakti Mission. И они также все присоединились через Bhakti Mission. Hare Krishna. Thank you, Kaunteya Prabhu, for giving me the opportunity to come here and speak. Спасибо, Kaunteya Prabhu, за возможность прийти сюда и говорить. We were introduced, my family, my parents, and myself, we were introduced to Krishna consciousness in the Middle East, in Mathura Desh, in the year 1992. Я и мои родители познакомились с сознанием Кришны в 92 году на Ближнем Востоке. So my father, Bhaktajana Priya Prabhu, and my mother, Manorakshi Devi. Мой отец, Бхактаджана Прия Прабhu, и моя мать, Манаракши Деви. And our spiritual master is Srila Jayapataka Swami. И наш духовный учитель Шрила Джайапатака Свами Махарадж. And Guru Maharaj introduced the concept of Bhakti Vriksha in the Middle East, in Mathura Desh, in the year 1995. Гуру Махарадж представил эту концепцию Бхакти Врикши на Ближнем Востоке в Омане в 95 году. And actually the first Bhakti Vriksha program was also hosted by my father at our home in Mathura Desh. The first Bhakti Vriksha program was hosted by my father in the year 1995. Первая программа Бхакти Врикши в Матхурадеше проходила в доме моего отца. So our spiritual life basically started off with preaching. That was our main engagement when we were all, three of us were staying in the Middle East. И наша духовная жизнь началась вот с этих проповеднических программ, когда мы все жили там, на Ближнем Востоке. So as a family, we are very attached to preaching. Как семья, все члены семьи были очень привязаны к проповеди. And by Guru Maharaj's instruction, when we moved to Mayapur in 1996, we moved to Mayapur. And we continued to do some preaching activities here in the local by areas in Katwa and different other places. In the year 2001, I got married. And my husband is a disciple of Srila Radhanath Swami. And by both our spiritual masters' mercy, we are able to engage in the Bhakti Vriksha preaching. И по милости наших духовных учителей мы смогли заняться проповедью Бхакти Врикши. So in 2001, right after our marriage, we went to San Francisco for 1 year. В 2001 году, сразу после нашей свадьбы, мы на год приехали в Сан-Франциско. And there, the congregation was very impressed by the Bhakti Vriksha system and the presentation that we gave. Там члены общины, они были очень впечатлены программой Бхакти Врикши, презентациями, которые мы провели для них. And the whole congregation was divided into 8 groups. И всю общину мы разделили на 8 групп. So there was 8 groups that we had formed in San Francisco when we were staying there, in San Jose. And then in 2002 we moved to Houston. Затем в 2002 мы приехали в Хьюстон. When we moved to Houston, our preaching services continued as well. Когда мы переехали в Хьюстон, то там продолжилась наша проповедническая деятельность. Texas, as everybody knows, is Srila Tamal Krishna Maharaj's headquarters. It was his base. Как все знают, это штаб-квартира Тамала Кришна Махараджа. So, and also in Houston Temple, all the devotees, the senior devotees, are all Tamal Krishna Maharaj disciples. И в Хьюстоне все старшие преданные ученики Тамала Кришна Махараджа. So when we moved in 2002 to Houston, we first started off with one Bhakti Vriksha program Когда мы переехали в Хьюстон, мы начали одну группу Бхакти Врикши. With just the new contacts that we got from the Sunday Feast program there. Просто с новыми людьми, которых мы встретили на воскресной программе в храме. So we used to take their contacts,
during the Sunday Feast program and call them up during the week. Мы взяли у них контакт в воскресной программе, позвонили в течение недели. And then invite them to our home for the Bhakti Vriksha И program. затем пригласили их к нам домой на программу Бхакти Врикша. Then gradually this program got so popular in a year. Постепенно программа стала очень популярной в течение года. Within actually a year and a half, that all the people who were attending the program, most of them became trained servant leaders. И настолько это было успешно, что в течение года большинство членов нашей группы сами стали лидерами слугами. So once everyone was trained from the first group to become servant leaders, we multiplied. We had 4 different groups. И когда мы подготовили несколько членов нашей группы как лидеров, то мы поделились, и у нас появилось 4 группы. Then within 1 more year of that, В течение года мы это еще продолжали. the groups, the servant leaders were again trained, and so we were able to multiply again. And currently we have 7 groups. Еще одну группу лидеров снова разделились, и сейчас у нас 7 групп. So we made this DVD. Мы сделали этот DVD. This DVD has different things that we are. Actually, this was inspired by Shri Jayapataka Maharaj. He told us to make this DVD presentation. Джайапатака Махарадж вдохновил нас сделать такую презентацию на DVD. So what he wanted us to do is that to share our experience about how we went about doing the Bhakti Vriksha system, how we established it in Houston. Он хотел, чтобы мы поделились нашим опытом, как мы развили Бхакти Врикшу в Хьюстоне. So they are our presiding deities. Okay, it's not yet on. Okay. Okay, till the DVD starts running, I'll speak a little bit more. Who can help with computer projector? Кто может помочь сделать, чтобы у нас с компьютера шел сигнал на проектор? Yes. Yes, actually the whole congregation. What happened was the congregation in San Jose was a very small congregation of around 80 to 90 new congregation members and very few initiated devotees. Небольшая община, порядка 80-90, довольно новых преданных, из них всего несколько инициированных. So when we had one group, we just started off like with our friends and neighbors, and then we spoke to the temple president, His Grace Bhakta Vatsal Prabhu. И мы начали одну группу просто из наших друзей и соседей, и потом поговорили с президентом храма, его зовут Бхакта Ватсала Прабhu. And he was so impressed by this system because he said that this is one of the best ways to keep our congregation engaged. И он был так вдохновлен системой, сказал, что это один из лучших способов того, как можно занимать членов общины. So based on geographical location, then he immediately made the 8 groups based on geography. На той общине, которая уже была, он сразу же создал 8 групп. И кто же были лидерами этих групп? Well, we used to oversee 4, Мы с мужем курировали 4 группы, and 4 others were taken over by one other devotee. и 4 другие группы курировал еще один преданный. No, seeing over them, you know, it was like, there were servant leaders for each of them, but it was overseen by one Нет, initiated то есть, devotee. потому что в каждой группе был свой лидер, но на каждые 4 группы был кто-то, кто их курировал. Как же вы обучились? As I said, there were some initiated devotees Как я уже who сказал, were qualified to be инициированных преданных, servant leaders. So или как квалифицированы для того, чтобы быть слугами лидерами. they immediately became the servant И leaders. они сразу же стали лидерами группы. After an initial training of the Bhakti Vriksha system with the initiated devotees, we could start those 8 groups instantly. И благодаря после того, как мы обучили эти 8 преданных, мы сразу же смогли начать 8 групп Бхакти Врикши. So this DVD presentation, does that answer your question? Okay. Okay. This DVD presentation
Эта презентация DVD. It has different parts to it. У меня есть разные части. That is the photograph with all the Houston servant leaders of the 7 Bhakti Vriksha servant leaders. Это фотография семи лидеров Bhakti Vriksha. And we have them in different parts, like there are the purpose of the Bhakti Vriksha, what are the different parts of a Bhakti Vriksha program, how a Bhakti Vriksha program is actually conducted, and we have testimonies from different members who attend the Bhakti Vriksha program. Разные части в этой презентации, из чего состоит Bhakti Vriksha, проводятся разные части программы, оценки членов Bhakti Vriksha. And also we have some testimonies from senior disciples of Tamal Krishna Goswami Maharaj who are different temple department heads and they speak about how Bhakti Vriksha is helping the temple. Because what Jayapataka Maharaj inspired us, he told us that in Houston actually we have this very unique model where it's the Bhakti Vriksha and the temple work with each other. The Bhakti Vriksha is under the shelter of the temple. The root of the Bhakti Vriksha tree is the temple with the model that we are doing in Houston. Тут у нас уникальная ситуация, когда Bhakti Vriksha и храм действуют полностью вместе. Фактически корнем этого дерева Bhakti Vriksha в Хьюстоне является храм. So I'll show some testimonies. You Я can see покажу that. некоторые высказывания преданных. So okay. Итак, давайте послушаем членов Bhakti Vriksha. Я участвую в программе примерно 2 года, я вижу, как все довольны, все улыбаются. Он из Мексики. Каждую пятницу я жду с нетерпением, чтобы прийти на эту программу. Никогда не пропускаю эту встречу. Шар из Нижнего Хьюстона, Bhakti Vriksha Галока. А как это Там собираются так много замечательных преданных, и мы не просто читаем Бхагавад-гиту, мы понимаем, как Бхагавад-гита реально работает в нашей жизни, как она позволяет менять нашу жизнь.
attending the weekend program and going to the temple and perhaps chanting. I think these three things are helping me improve the nature of my consciousness even. So I think I'm pretty grateful. И это помогает сильно улучшить качество моего сознания. Krishna, at our Bhakti Vriksha program, we have a kids program Мне upstairs. нравится программа Bhakti Vriksha, у нас там есть детская программа. There we learn about Krishna Там and мы we говорим learn о about Кришне, his pastimes and we do projects. Right now о we его have играх, и мы там делаем разные вещи вместе. projects on Krishna's friendships, such as his friendships with Arjuna, Balaram and the cowherd boys, and Sugriva when he was on the earth as well. I think it's really fun and I like to be here to do all these Это cool большое things. удовольствие, мне очень нравится в этом участвовать. It's David, and I'm from Sugar Land. Been going to this group here in Sugar Land for about 4 weeks. I've been reading Srila Prabhupada's books probably about 2 months. Picked up a copy of Bhagavad Gita as it is, and Изучаем reading Бхагавад that. Гиту, она есть. Он участвует в Bhakti Vriksha всего 4 недели. Previous to coming to Christian consciousness, I was a monk for 2 years in Asia, in Thailand and Japan. До того, как прийти в Сан Кришну, он был монахом в буддизме. В Таиланде. Practicing Buddhist meditation for about 20 years. Практиковал буддийскую медитацию примерно 3 года. Previous to that, I became a vegetarian just because I thought it was a more passionate thing to do about. И он уже был вегетарианцем, потому что считал, что это проявление сострадания. 30 years ago. So for me, it's been a very slow and very thoughtful evolution towards the divine. At this time, I'm just learning about Christian consciousness, just starting to read the books and watch the videos. В Bhakti Vriksha есть по меньшей мере 2 неиндийца. So these devotees, they have started coming and they are now getting so acquainted with the philosophy and they feel comfortable with gelling with the group, the other group members. И эти преданные начали регулярно ходить в группы, и они вполне себя уютно чувствуют с другими членами группы. What we are now wanting to do is that to just attract, because what we do as a part of the Bhakti Vriksha program is that once a month we have a monthly Sankirtan program. Сейчас, как часть нашей Bhakti Vriksha, раз в месяц мы проводим Санкиртану, where we go out to the zoo, in the public zoo, and we distribute Srila Prabhupada's books мы together. идем в публичную часть города и сняем там все вместе книги Шрилы Прабхупады. And from that book distribution, we actually generate lots of contacts, И благодаря этому среди книг мы собираем много новых контактов. and whom we follow up during the week, and then try to invite them to the home programs. И затем мы с ними созваниваемся на неделе и пытаемся пригласить на домашнюю программу. So now what we are planning to do is that because we have a lot of outreach events happening in Houston, like the International Festival, there are different festivals that happen in Houston where the temple actively participates in. И поскольку в Хьюстоне проходит много различных программ, фестивалей, в которых храм активно участвует, And we generate brand new contacts of non-Indians. и у них появляется все больше и больше хороших контактов не индийцев. And what we have seen is that in Texas, it's actually a Bible belt. Вот. Texas is Bible belt, so it's very difficult to preach to the non-Indians. На самом деле это сложный город, в Техасе сложно проповедовать не индусам. They're very staunch. So what we are now planning to do is that with the non-Indians that we have in the different Bhakti Vriksha groups, along with them, we are planning to start a group that will cater to only non-Indians so that they feel
comfortable in their own environment. Поэтому параллельно с нашими существующими бхакти-врикшами мы планируем открывать группы для не-индийцев, чтобы вот эти белые люди, американцы, они себя чувствовали комфортно в такой обстановке. So when we had 5 groups in the year 2006, Когда у нас было 5 групп в 2006 году, that time Sri Jayapataka Maharaj told us that although there's just 5 groups, but we should implement the system of the sector servant and the circle servant, establish that whole system, so that later when there is expansion, there should not be any problem. Джайапатака Махарадж сказал нам, что хотя у нас в то время было еще 5 групп, мы должны уже установить систему секторов по округов, чтобы в будущем, когда система разрастется, у нас не возникало каких-то проблем с координацией. So as soon as we went back, after Guru Maharaj instructed us that way, when we went back to Houston, we implemented that whole system. The system is in place, and we also have the Chakrapatis and the Upachakrapatis, the sector servant and the И после того, как мы вернулись от Джайапатаки Махараджа, мы сразу же установили эту систему. У нас там теперь есть и лидер секторов, и лидер округа. So as I was saying in the beginning that the Houston model of Bhakti-vriksha is working along with the temple. И как я уже говорил, в Хьюстоне Бхакти-врикша работает в очень плотном контакте с храмом. And everyone in the temple is so happy because for the successful running of any temple, the main thing is needed is volunteers. You need a lot of devotees to do И лидеры different храма очень services. довольны этим, потому что для успешного функционирования храма всегда необходимы добровольцы, которые могут выполнять разные виды служения. And Bhakti-vriksha is the one that is providing that. И Бхакти-врикша, она представляет всех этих энтузиастов. So the temple is very, very appreciative, and the temple happens to be at the root of the Bhakti-vriksha in Houston. И храм очень ценит это, и фактически корнем дерева Бхакти-врикши в Хьюстоне является местный храм. Then we have a steering committee. We have a steering committee who oversees the whole management of the У Bhakti-vriksha. нас есть также управляющий комитет, который курирует всю Бхакти-врикшу. And then we have the sector servants, and then the servant leader. Затем у нас лидеры секторов и лидеры групп. So this is the model that it's very successfully going on, and now what we are planning to do is, actually I'm here now for a vacation, to spend some time. Успешная модель. Сейчас здесь просто в отпуске на какое-то время. But what we have already started doing is that my husband and myself, we also run 2 Bhakti-vriksha programs right now. Сейчас Out of the мы 7. с мужем ведем 2 Бхакти-врикши из 7. So we conduct those 2 programs. Мы проводим 2 встречи в неделю. So now what we are planning to do is that we have already trained our training servant leaders. Сейчас мы собираемся учить наших помощников. And they would take over and leave us free so that we can go and visit the other Bhakti-vriksha programs around Houston. И они возьмут эти группы на себя, и мы тогда сможем посещать все Бхакти-врикши в городе. Because those other groups are ready to multiply, Потому что те группы уже готовы к делению. and that's the reason why we would like to visit them, to help them start Поэтому multiplying. нам необходимо их посещать и помогать им создавать новые группы. So that's what the current structure is in Houston. If there are Вот any такова questions. сейчас ситуация в Хьюстоне. Ариво! If there's any questions or Есть ли какие-то comments? вопросы, Yes, Madam. комментарии? How many devotees are all together in these Bhakti-vriksha groups? Altogether is around 200. Примерно 200. It's around 200, and we have around 50 initiated devotees from the Bhakti-vriksha group, brand new people who got introduced through the Bhakti-vriksha system, and they got initiated, around 50 initiated И в devotees. этих группах возникло порядка 50 инициированных преданных. То есть они пришли в эти группы, и они получили инициацию, будучи членами этих групп. Yes. No, Те, no. кого встретили на Санкиртане, приглашать сразу на Бхакти-врикшу или нет? That's a very good question. What we do is, even the Sunday feast contacts that we generate, or the book distribution contacts, what we do is we try to invite them home for dinner. Based on the geographical locations, different servant leaders, because the main thing in Bhakti-vriksha is to establish friendship.
Once there is friendship, then they will automatically come for the program. Нет, мы не приглашаем их сразу на баксович, это очень хороший вопрос. То есть и в отношении контактов с Сан-Хилтон, и даже контактов с воскресной программой, мы вначале их приглашаем просто на обед к себе домой. Потому что в Бхакти-Врикше самое главное – это дружеские отношения. So that when they come to any devotee home, they see the home of the servant leader, which is centered around Krishna. They come for prasadam, just a dinner. We invite them for dinner. И они приходят просто на обед к лидеру группы, которая находится к ним географически ближе всего, и они видят, как живет лидер, как его жизнь вся строится вокруг Кришны. And then we invite them to come for the home program. И затем мы их уже приглашаем после этого на программу Бхакти-Врикша. They are А как very американцы receptive. реагируют на приглашение кому-то в чужой дом? Till now, the success that we have had is very receptive. Но у нас очень большой успех, то есть они реагируют положительно. But the reason why we want to, because we are now currently, see these non-Indians that I was talking about, who are already there in the different groups, they have been coming, say for the past 2 years or so, they have been regular. Но вот эти члены, индийцы, которые ходят в эти группы Бхакти-Врикша, они посещают уже в среднем по 2 года регулярно. But sometimes we find it difficult for them to even come, because when we invite them, there is a certain hesitation. That's what we see. The non-Indians. Но мы видим, что когда мы приглашаем в эти группы американцев, белых, не индийцев, то как-то они себя не очень уютно чувствуют в этих индийских группах. And that's the reason why we want to invite them to a place where they feel very, very comfortable. Поэтому мы хотим их приглашать в такие группы, где им будет очень комфортно. So we are planning to do this setup at the temple, where they come either to the temple or a place. You know, it's very much. It's not like a fixed rule that we are trying to follow. It's based on. It's very personal. You know, it's different from person to person. There may be an Indian who is not so receptive, not so friendly at the first moment, whereas there might be a non-Indian who is friendly at the very first meeting. I'm saying that it's not a fixed rule that, or a fixed formula that, you know, if an Indian is approached, they will be very friendly, or a non-Indian is approached. Но это, конечно, не является каким-то стандартом, что если мы приглашаем индийцев, то они будут очень благожелательно относиться, а американцы будут не столь благожелательны. So it differs from person to person. So yeah, that's what we do. We go from, based on the response that we get, we approach differently. То есть мы поэтому индивидуально подходим в зависимости от отношения, мы стараемся к каждому подходить индивидуально. I hope that answers your question. Отвечайте, пожалуйста. Yes. Is there anything else? Есть Any какой-то еще other вопрос? question? Okay, thank you very much. Спасибо вам большое. I have some DVDs also. If you want to take, you can feel free to see me. I have a very few free copies that I can give away. You need one? I will give you one. Yes. Кому-то еще нужны матери, у нее есть языка, давай. I can give you some copies. Thank you. Thank you. Hare Krishna. Hare Krishna. Нет, американские бактерии.